Hi all, welcome back to Plus 2 Zoology class. Today we are going to discuss the second type of gametogenesis, that is oogenesis. What is oogenesis? Yes, as we all know, oogenesis is the production of haploid female gamete, that is also known as ovum, from its diploid mother cell. Okay, it is the production of haploid female gamete, also known as ovum, from its diploid mother cell. And where this process takes place, as we all know, this process is taking place within the primary sex organ in female. Primary sex organ in female. Which is the primary sex organ? Primary sex organ is a pair of ovaries, which is also known as gonad. When does the whole process starts? When does oogenesis starts in a female? We know that we studied spermatogenesis, no? In spermatogenesis, the overall process takes place during puberty. But unlike males, the initial stage of oogenesis starts during embryonic stage itself. Embryonic stage itself. That means when a female baby is within her mother's uterine cavity, or when a female baby is in the embryonic state itself, that is the 5th or 6th week of pregnancy or 5th or 6th week of embryonic life, when all other organs of the body starts growing. Okay, at that time itself the process of oogenesis also starts in female. So we have to keep in mind that the process of oogenesis starts during the embryonic stage itself. Okay, then there are some differences when we consider spermatogenesis and oogenesis. The stages, which are the 3 stages of spermatogenesis? Yes, we studied, no? Phase of multiplication, phase of growth, and phase of maturation. Here also the phases are the same. Phase of multiplication is there, phase of growth is there, and phase of maturation also is there. But the time of beginning, the number of cells formed, the shape of the final cell formed, etc. varies in the case of females. Okay, let's have a look of all these phases in detail. That is the first phase. First phase, as I told you, it is the phase of multiplication. ഒന്നാമത്തെ phase എന്ന് പറയുന്നത് phase of multiplication ആണ്. Okay, what happens during phase of multiplication? This particular phase actually begins during the embryonic stage. So in the fetal ovary, there are some minute follicles. There are some minute follicles also called ovarian follicles. Within these follicles, we can see some cells called oogonial cells. Okay, oogonial cells. These oogonial cells actually act as the mother cell for oogenesis. Okay, oogonial cell, which is also known as ova mother cell or egg mother cell, etc., act as the mother cell of oogenesis. So what happens during the phase of multiplication? These oogonial cells starts continuously dividing. Okay, this continuously divide and form millions of oogonia. All these cells are diploid in nature. Okay, ഈ സെല്ലുകളെല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡ് അഥവാ 46 ക്രോമസോം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെല്ലാണ് ഓഗോണിയൽ സെൽ ഓർ ദ പ്രൈമറി എഗ് മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം തന്നെ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഓഗോണിയൽ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീറ്റൽ ലൈഫിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ, അതായത് 5th or 6th വീക്ക്, അതായത് 2nd month ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, what happens during the phase of growth? In the beginning of growth phase, this oogonial cells grows in size and form primary oocyte. Okay, then what happens to this primary oocyte? That is important here. This primary oocyte just starts the first meiotic division.
And we know that during gametogenesis what takes place? Meiosis takes place or reduction division. The chromosome number should be reduced to half or the diploid condition should be reduced to haploid nature. So our primary oocyte cell that is formed within the fetal ovary, okay, fetal ovary kagathula primary oocyte cell endu cheyunu? Meiosis 1 enter ചെയ്യുന്നു. Meiosis 1 നമുക്കറിയാം it is a prolonged stage. It's an elaborated ആയിട്ടുള്ള ഒരു process ആണ്. And it again consists of 4 subphases. Which are the 4 subphases? Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. So it just enters the prophase 1. Our primary oocyte just enters the prophase 1. Then what happens to this primary oocyte? It gets temporarily arrested in this particular prophase 1. That means our primary oocyte meiosis 1 ന്റെ prophase 1 ലേക്ക് കടന്നു എങ്കിലും അത് അതിന്റെ prophase 1 സ്റ്റേജിൽ തന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. All the remaining division of the meiosis 1 will only take place in the puberty period. Okay, so up to this puberty period, these primary oocytes should be protected. So why? Because no more oogonia are formed after birth. All the oogonias which are needed for the whole life in a female, whole fertile period in a female should only or should be formed during the embryonic stage itself. No more oogonia are formed after birth. So the formed oogonias or the formed primary oocyte should be protected up to puberty period, that is during the childhood period it should be protected. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയണ്ടേ? അപ്പം ഈ primary oocyte which just began the meiosis 1 is protected by adding a layer of granulosa cells. Granulosa cells, these are the special follicle cells, granulosa cell over the primary oocyte. നമ്മുടെ പ്രൈമറി oocyteന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഗ്രാനുലോസ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കൽ സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ എന്നാണ്. Then by adding this particular granulosa cell, our primary oocyte turns into a structure called primary follicle. Okay, so in this primary follicle form, it is protected during the childhood period. Okay, so we have to keep in mind that no more oogonias are formed after birth. So the whole childhood period, this primary follicles remains in the ovary and many of them got degenerated. Okay, many of them got degenerated. Only 60,000 to 80,000 oogonias are left in the ovary up to puberty. Okay, and we know that that is enough for the fertile period in a female. Okay, in the puberty period we know that gonadotrophin hormones, gonadotrophin hormones are released from the pituitary gland, and due to the action of this gonadotrophins, mainly follicle stimulating hormone. Okay, as the name indicates, follicle stimulating hormone. So this particular hormone acts on our primary follicles within the ovary, okay, and stimulates it to grow further. Okay, stimulate it to grow further, stimulate the primary follicle to grow further. As a result, what happens? This primary follicles adds more granulosa layer over it. Okay, so primary follicle means primary oocyte plus a single layer of granulosa cell. Okay, then due to the action of this FSH hormone, more follicle cells are added over primary follicle, as along with that it also grows in size. Okay, grows in size. So one more granulosa layer is added over the primary follicle. So primary follicle changes into a secondary follicle. Okay, then as the time passes, secondary follicle then changes into a tertiary follicle by adding one more granulosa cell layer over it. Okay, so primary follicle changes first into secondary follicle, then into tertiary follicle due to the action of which hormone? Follicle stimulating hormone. Okay,
So now the primary oocyte is within the tertiary follicle. Okay, more details of tertiary follicle is that tertiary follicle can be characterized by നമുക്ക് tertiary follicle നെ secondary follicle ൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ primary follicle ൽ നിന്നോ ഒക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ tertiary follicle-നകത്ത് അപ്പം അത് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് tertiary follicle ആവുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഗ്രോത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് കാവിറ്റി നമ്മുടെ ഫോളിക്കിളിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് കാവിറ്റി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് കാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രം. അപ്പം ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് കാവിറ്റി കോൾഡ് ആൻഡ്രം. അതുകൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാനുലോസ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഔട്ടർ തീക്ക എക്സ്റ്റേണയും ഒരു ഇന്നർ തീക്ക ഇൻറ്റേണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിളായി അല്ലേ? ടെർഷ്യറി ഫോളിക്കിളായെങ്കിലും അതിനുള്ളിലുള്ള സെല്ല് ഏതാണ്? ആ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി oocyte ആണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടി വളർന്നു ഗ്രോ ചെയ്തു അല്ലേ? Now it is ready for the rest of the meiotic division. Okay, so due to the ഇപ്പം ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോളിക്കിൾസ് ആണ്. ഓവറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈസ്ട്രജൻ്റെ എമൗണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരും. ഫീമെയിൽ ബോഡിക്കകത്ത് കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ഷൻ മൂലം ഈ നേരത്തെ അറസ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയിട്ടുള്ള മിയോസിസ് 1-ൻ്റെ ബാക്കി ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കും. Okay, so each primary oocyte within the tertiary follicle completes rest of the meiotic divisions and forms two cells. The division here is an unequal division. Unequal ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Unequal mainly in the size of the cells, resulting cell formed. Unequal ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലെ ലാർജ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി oocyte. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി oocyte. ആൻഡ് ദ ടൈനി ഓർ സ്മോൾ സെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് polar body. Okay, polar body, or we can also call as it is the first polar body formed, it is known as the first polar body. Okay, so that is the meiosis 1. Now what happens to this secondary oocyte? This secondary oocyte with tertiary follicle soon matures and soon grows more and soon matures to form a Graafian follicle. Okay, so Graafian follicle is the fully matured follicle which is ready to release the ovum that is growing within it. Okay, so Graafian follicle is the fully matured follicle ready for ovulation. Okay, but in the case of human females, ovulation occurs at this particular stage. Ovulation, what is ovulation? Ovulation is the release of ovum from ovary. Okay, so ovulation occurs by the rupturing of Graafian follicle. Graafian follicle പൊട്ടിയിട്ടാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള ഓവം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഓവുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ സെക്കൻഡറി oocyte സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. Then when it will complete the meiosis 2 division or the rest of the meiotic division? Only after fertilization. When the released secondary oocyte gets fertilized by a sperm only, then it will complete the second meiotic division and changes into an ovum. അതായത് ഈ ഓവുലേഷൻ വഴി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്കൻഡറി oocyte ഒരു സ്പേം ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ മിയോസിസ് 2 ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ഓവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി oocyte. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ എ സ്പേം, ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന മൂമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സെക്കൻഡറി oocyte അതിൻ്റെ മിയോസിസ് 2 ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Even though it is, we can call it as an ovum, the sperm nucleus is within that ovum. Okay, because fertilization കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ ഓവം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓവത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ ഒരു ഓവവും ഫോം ചെയ്യും. വീണ്ടും അതൊരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷനാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡിയാണ്.
സോ ആ ഓവത്തിനകത്തുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും, അതായത് മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസും ഫീമെയിൽ ന്യൂക്ലിയസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 3 മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് oogenesis. അതുകൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തിനാണ് ഇവിടെ പോളാർ ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സൈസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വലി സൈസ്ഡ് സെൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യണതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെല്ലിനും ആവശ്യത്തിന് സൈറ്റോപ്ലാസവും സെൽ ഓർഗനൽസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവത്തിന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസവും സെൽ ഓർഗനൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കും. Okay, so that ovum becomes, or secondary oocyte becomes a bigger cell and polar body becomes a very tiny cell. So ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ മെയോസിസ് നടക്കും വേണം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വേഗം സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. The difference between spermatogenesis and oogenesis. Okay, what are the main difference between spermatogenesis and oogenesis? ഇപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെയിലിലാണ്, ഒന്ന് ഫീമെയിലിലാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിസിനകത്താണ്, പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ മെയിലിസ് ടെസ്റ്റിസ് അതിനകത്താണ് നടക്കുന്നത്, മറ്റത് ഓവറിക്കകത്തായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? അതെന്തൊക്കെയാണ്? ദ ഹോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് ഇൻ മെയിൽ starts and completes during puberty period. But in the case of female, oogenesis starts during embryonic period and completes during puberty period. Okay, that's one of the major difference. Okay, one spermatogenesis starts during puberty period, oogenesis starts during embryonic period. Then what are the other differences? നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, രണ്ടിൻ്റെയും ഡിവിഷൻ സെൽസ് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആരോ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫറൻസ്. ആ സെല്ല് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. നമുക്ക് എക്സാമിന് രണ്ടിൻ്റെയും സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം തന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമുക്കറിയാം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് 4 equally sized cells are formed അല്ലേ? 4 equally sized cells are formed. But the end of oogenesis, no, we cannot see an equally sized cells. A large ovum is formed and rest of the cells are polar bodies. And more than that, there are no 4 cells. Only a single ovum is produced in each oogenesis. From each primary oocyte. Okay, so from a primary oocyte, a single ovum is produced. So from a primary spermatocyte, we already seen 4 sperms or spermatozoa are formed. Okay, that is one of the major difference. At the end of oogenesis, the cell formed called ova is a non-motile structure, and at the end of spermatogenesis, the structure formed called spermatozoa is a motile structure. So all these are the major differences between spermatogenesis and oogenesis. Okay, so all these about the detailed explanation of oogenesis. Hope you understood. Thank you very much.